أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مستقبل الطاقة. هذه ملفاتنا. شركات التكنولوجيا العملاقة تلجأ للطاقة النووية لتلبية النمو السريع لمراكز البيانات في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي. وبنك عالمي لتمويل مشاريع الطاقة النووية. نتعرف على خلفيات المشروع ومن يقف خلفه. إعلان لافت من شركة ميتا بأنها تسعى للحصول على مقترحات من مطوري الطاقة النووية لتلبية احتياجات توليد الكهرباء لمراكز البيانات في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي، لتصبح أحدث شركة تكنولوجيا كبيرة تهتم بهذا النوع من الطاقة وسط طفرة متوقعة على الطلب على الكهرباء. ميتا أوضحت أنها تريد إضافة 1 إلى 4 جيجاوات من قدرات توليد الطاقة النووية الجديدة في الولايات المتحدة بعد عام 2030، وأنها تبحث في خيارات عدة ما بين إنشاء مفاعلات كبيرة أو مفاعلات معيارية صغيرة المعروفة باسم SMR. وميتا ليست وحدها في هذا التوجه، فالعديد من شركات التكنولوجيا العملاقة سبقتها في اللجوء إلى الطاقة النووية لتلبية الطلب المتسارع على الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات الضخمة في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي. مايكروسوفت مثلا اتفقت مع إحدى شركات الطاقة في سبتمبر الماضي على صفقة لمعاودة تشغيل وحدة في محطة للطاقة النووية في بنسلفانيا لتشغيل مراكز البيانات التابعة لها. وقبلها أعلنت أمازون في مارس الماضي عن شراء مركز بيانات يعمل بالطاقة النووية من شركة تالين إنرجي، كما أنها تستثمر في شركة إكس إنرجي وتمول إنشاء 4 مفاعلات XE100 على الأقل. جوجل هي الأخرى، التزمت بشراء إنتاج 6 مفاعلات نووية من شركة كيروس باور. هذا التوجه يأتي في ظل التوقعات بارتفاع هائل لاستخدام الطاقة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة بما يصل إلى 3 أضعاف تقريباً بين عام 2023 و 2030، وهو ما سيتطلب إضافة نحو 47 جيجاوات من طاقة توليد الكهرباء الجديدة وفقاً لتقديرات جولدمان ساكس، أي ما يعادل ثلث طاقة إنتاج الكهرباء القائمة حالياً في فرنسا. بالطبع الخيار الأسهل لتوفير الكهرباء هو بطبيعة الحال زيادة محطات التوليد العاملة بالغاز الطبيعي، نظراً لوفرة إنتاج الغاز في الولايات المتحدة وتوسعته باستمرار. لكن شركات التكنولوجيا مطالبة بالبحث عن خيارات لتوليد هذا الكم من الطاقة توفر شرطين: الأول أن تكون من مصادر نظيفة، أي بأقل قدر ممكن من الانبعاثات، والثاني أن توفر قدراً كبيراً من مصادر غير متقطعة على عكس ما هو الحال مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبما أن الطاقة النووية تستوفي هذين الشرطين، فلا بد أن تحتل مكاناً متقدماً في مزيج الحلول المستقبلي لمراكز البيانات. لكن تبقى هناك قيود على نمو الطاقة النووية، منها ما يتعلق بمعايير السلامة المشددة، بالإضافة إلى محدودية إمدادات اليورانيوم اليوم. تمويل مشاريع الطاقة النووية له صعوباته الخاصة نظراً للتكلفة الرأسمالية العالية ودورة الإنشاء التي تستغرق سنوات طويلة قبل أن يبدأ التدفق النقدي للمشاريع. ولذلك ولدت فكرة إنشاء بنك دولي متعدد الأطراف لتمويل مشاريع الطاقة النووية. قابلت الزميلة كارينا كامل دانيال دين، وهو الرئيس التنفيذي لمنظمة غير حكومية تقف خلف مبادرة إنشاء البنك، واسمها منظمة البنك الدولي للبنية التحتية للطاقة النووية. لنتابع ما قاله عن هذه المبادرة. We've recently established a global NGO that has the aim to establish a new multilateral bank similar to a World Bank that will be focused specifically on the issue of financing nuclear. We think that nuclear has the
has the specific impediments that deserve this global multilateral effort. So we're trying to put this together in the very near term. The NGO will act as the accelerator for this bank. We're trying to bring together a global coalition of countries that have policy alignment on the nuclear aspect, geopolitical alignment on nuclear, to bring this together in the short order. We're hopeful that the bank could actually be established by end of 2026. The near-term goal is to facilitate a global dialogue on multilateral nuclear finance in the first half of 2025, to bring together the countries that are interested in this program. We've spoken to a lot of them that are interested in what we're doing, and we're hopeful that this will result in a joint declaration, a non-binding agreement amongst these countries to accelerate the establishment of the bank by 2026. So that is really the key aspect of what we're trying to do. We're making tremendous progress. There's tremendous interest from potential member countries, from industry, from end users. So it's an extraordinarily exciting time that we're in at this point, and we're very excited about this aspect. بالطبع من العقبات أمام توليد الطاقة النووية هي التكلفة العالية، فما هي توقعاتكم بالنسبة للتكلفة، وهل تتوقعون أن تتراجع مع زيادة الإقبال على هذا المصدر من الطاقة؟ That is really the key element. This bank will be focused on de-risking and scaling the nuclear sector. This is the core impediment. If we think about regulatory, policy, ESG, all of the other impediments facing nuclear, they're all interrelated to financing and ultimately the end user cost of nuclear energy. So we need to rapidly bring that down, and through a programmatic approach that this bank will offer in terms of global demand aggregation, bringing together the global order flow from traditional off-takers such as utilities to new off-takers such as high energy-intensive industry, data, concrete, steel, e-fuels. All of these new potential off-takers are part of the equation. So we're trying to rapidly bring down the cost. And the problem that we're facing is some people say if you build it, they will come. That's not correct. If you build it again and again and it's too expensive and too slow, they will not come. So we need to have an approach where we're going to drive down the cost, and we think it needs to be below 5 cents a kilowatt hour to be competitive in energy markets around the world. If nuclear cannot meet this challenge within a very short time frame, there will be other technologies that other clean generation technologies that will advance in front of nuclear. دائما عندما نتحدث عن الطاقة وأسعار الطاقة نتحدث عن الأثر من الأوضاع الجيوسياسية والتطورات العالمية. إلى أي مدى أيضا تؤثر الأوضاع الجيوسياسية والعالمية على تكلفة وأسعار الطاقة النووية؟ We see converging global crises as driving the interest in nuclear. One, of course, is the overriding climate crisis and the need to decarbonize. But another is, as you pointed out, is energy security. So nuclear provides a firm, clean source of energy generation, not just electricity, but high temperature process heat, other elements of the energy equation that are going to benefit economies, countries and economies that need to become more energy independent from traditional fossil fuel suppliers.
نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير نتابع بعده في مستقبل الطاقة. مع تطور تكنولوجيا المفاعلات النووية نماذج جديدة للتعاقد لإنشائها بين المطورين والمستخدمين. أهلا بكم من جديد. مع تطور تقنيات الطاقة النووية تطورت أيضا نماذج التعاقد لإنشاء المحطات والمفاعلات بحيث تتوزع التكاليف والمخاطر بين المطورين والمستفيدين من إنتاجها. رئيس منظمة البنك الدولي للبنية التحتية للطاقة النووية دانيال دين يشرح لنا بعض هذه النماذج الجديدة، ومنها نموذج البناء والتشغيل وأيضا نموذج الطاقة كخدمة. لنتابع الجزء الثاني من هذه المقابلة التي أجرتها الزميلة كارينا كامل على هامش مؤتمر Financial Times Energy Transition Summit في لندن. We need to definitely make nuclear more accessible and deliverable, and that's only going to take place when we have serialized, successful delivery, and it's probably going to start in the advanced countries, the highly developed countries that are pursuing small modular reactors, which I think is we think is going to be a key new technology. Advanced reactors are going to be a key new technology that will make nuclear more accessible. But we need to prove these technologies because we don't have any references at this point other than the few that exist in Russia and China at this point. So we need to rapidly commercialize and scale these new technologies and prove that they can be delivered on time and within budget. And we need to harmonize and standardize the frameworks. We talk a lot about harmonization, standardization of regulatory frameworks across borders, but it's also many other things. The delivery models, because we're not going to have traditional utility-based delivery owner-operator models for a lot of the applications, particularly in energy-intensive industries. We're going to have new models, build, own, operate, energy as a service models where we're not going to have the traditional, nuclear utility-based models that we've seen in the past. أود أن أسأل أيضاً عن سوق المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية. هذا السوق مرشح للنمو بنسبة عالية جداً. فما هي توقعاتك أنت بالنسبة لنمو هذا السوق؟ We think it needs to grow, and this bank would be there to facilitate that growth. We think that the industry needs a lot of tools and support that it's not getting between the government programs that are traditionally available, in markets like the U.S. and U.K., Japan, Korea, etc. But we have tremendous gaps that need to be filled, and what this bank would do is fill those gaps between where the government subsidized programs leave off, and where the private, the global financial markets can come to support nuclear. So I was in New York a few weeks ago when 14 banks announced that they're interested in supporting nuclear. But the problem is, if we have to be pragmatic about this, is nuclear, especially new technologies such as SMRs, are a long way from bankability. So we have a tremendous gap that needs to be filled, and we need to accelerate the entry of global financial markets into the nuclear space. And the existing government programs, as well-intentioned as they are
are not going to bridge this gap. Governments and public funding just is an inadequate resource to bridge this gap. وبالنسبة لهذه المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، هل تتوقع انتشارها بشكل أكبر وأن تكون في متناول عدد شركات أكبر؟ We're seeing announcements from big data, for example, from Amazon, from Google, from Microsoft about their entry into the nuclear space, and this is really in SMRs. But the problem is a single industry is not going to be able to carry the near-term risk. These companies understand that to be first movers, they're going to pay a premium on the cost, on their end user cost of electricity. We saw in the Microsoft transaction with Constellation to restart 3 Mile Island, that's already north of $100 per megawatt hour. That is low-hanging fruit. If you think about, Amazon and X Energy transaction for a new technology, that's going to be even more expensive, most likely. So we need to find a model that is going to drive down these costs, and the way to do that is through repetitive successful developments of these new technologies. So we have to rapidly scale and de-risk these new technologies, and it really needs to be throughout the entire supply chain. So we need to have scaling of the entire supply chains behind these new industries, and the only way to do that is through putting together global demand, global order books that will enable the demand signals to these companies and their supply chains to invest today. We need rapid investment today. We can't wait for many years. ذكرت الطلب المتزايد على الطاقة النووية من مجال التكنولوجيا، سواء كان مراكز خزن المعلومات الداتا سنترز أو شركات تطوير الذكاء الاصطناعي. هل تتوقع أن هذه الشركات التي تعمل في هذه المجالات وشركات التكنولوجيا مستعدة لتوفير الاستثمارات اللازمة لدعم ونمو قطاع الطاقة النووية بشكل خاص؟ This is really a test to the industry. So we are seeing big data, Amazon, Meta, Google, Microsoft as the first movers. But again, it's not a simple equation. If you build it, they will come. It's if you build it again and again and it doesn't get much cheaper, these companies cannot come again. And these companies are not going to take unlimited risk for runaway cost for first, for being first movers. Yeah. So if the costs get out of control, if we have a few bad early starts, this is going to be detrimental to the market. We will see, in my opinion, we will see these companies looking for alternative sources if the SMR industry cannot perform and get better and better and better and cheaper and cheaper and cheaper. So that's really what it needs to. وبرأيك ما هو الخليط الأمثل للطاقة النظيفة عالميا، وأين تقع الطاقة النووية ضمن هذا الخليط؟ As much as possible. So again, this goes to cost. So if nuclear can prove itself to be the low-cost leader in terms of firm, clean generation for not only electricity, but as I said, process heat, other industrial applications, it should become the leader. This is ultimately going to be a policy decision in every country around the world that wants to pursue nuclear. How much nuclear do they want to have in their mix in their specific market? We have seen, for example, France, who has
more than 60% of their electricity generation coming from nuclear. So, if countries make the policy decisions to pursue nuclear in a big way as part of their clean energy generation, we think in the next 2.5 decades, by 2050, we could see nuclear as a very significant component of global energy generation, and I don't mean only electricity, but all types of energy generation. وماذا عن الطاقة النووية والهيدروجين؟ هل يمكن استخدام الطاقة النووية معا مع الهيدروجين في آن واحد؟ This goes to cost. So hydrogen has enormous potential in terms of e-fuel, the chemical generation industries. There is a lot of there's a lot of demand for hydrogen, but it needs to be competitive against traditional fossil fuel generation of liquid fuels and other types of aviation fuels, of transport fuels, etc. And we're hearing. I was just at a conference the other day about sustainable aviation fuels and marine fuels. So nuclear has a long way to go. It's very energy intensive to produce hydrogen, to produce these types of fuels, and this also extends to industries like fertilizer, urea and ammonia production. So we need to drive down the costs, and if nuclear can prove to be a low-cost leader in generating hydrogen, it would be likely a dominant source, I would say. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة مستقبل الطاقة. دائما تابعونا على منصة X تحت وسم #مستقبل الطاقة. إلى اللقاء.